phylum Nidaria. Nidaria is a phylum of diploblastic acoelomatic animals that possess stinging cells and a blind sac gastrovascular cavity. The phylum evolved in the Proterozoic era more than 600 million years ago. Some 9,000 species belong to this phylum. The stinging nature of Nidaria was first studied by Aristotle, who named them Nidae, C-N-I-D-A-E. However, all Nidarians are aquatic. They are all aquatic animals, mostly marine. A few live in brackish water. Brackish water মানে নদী মুখ, যে নদী মোহানা, যেখানে সমুদ্রের জলটা জোয়ারের সময় ঢুকে পড়ে, আবার নদীর ফ্রেশ ওয়াটারটাও সেখানে আছে। এই দুটো মিশিয়ে যে কম লবণাক্ত, মানে ফ্রেশ ওয়াটার অ্যান্ড স্যালাইন ওয়াটার, মেরিন ওয়াটার, এই দুটোর মিশ্রণে যে জল, দ্যাট ইজ কল্ড ব্রাকিশ ওয়াটার। And some live in fresh water, such as hydra. These animals may be solitary or colonial. Many of them are sedentary. That means cannot move from one place to another. Example, corals, proval. Some are free floating like Physalia, and some active swimmers like Aurelia. যখনই কোনো ফাইলাম বর্ণনা করবে তখনই তার হ্যাবিট অ্যান্ড হ্যাবিটেট এটা আগে বলবে, তারপরে তার বডির সম্পর্কে ডেসক্রিপশন দেবে। এখানে পলিমরফিজম আছে। মানুষের ক্ষেত্রে ধরো ফিমেলরা আলাদা দেখতে, অ্যাডাল্ট ফিমেলরা আলাদা দেখতে, মেলরা আলাদা দেখতে। দ্যাট মিন্স ডাইমরফিজম আছে, সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম। আবার যদি আমরা মৌমাছির কথায় যাই, সেখানে রানী মৌমাছি, যে শ্রমিক মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি, এই তিন ধরনের মৌমাছি আছে। এগুলো হচ্ছে পলিমরফিজমের উদাহরণ। অনেক রকম আছে। However, Nidarians have basically two types of zooids or individuals: polyp, that is cylindrical or cup-shaped, and medusa, that is umbrella-shaped. Polyp is sessile cylindrical structure with mouth and tentacles facing upwards. The figure, look at the figure and you will understand and compare between a polyp and a medusa. Medusa are free swimming zooids with mouth and tentacles facing downwards. In polyphoid forms, they have cylindrical body structure with mouth and tentacles facing upwards. But in medusoid forms, they are tentacles and mouth facing downwards. Medusae may form polyps after sexual reproduction, while polyps form medusae through vegetative budding. Many variations occur in zooid forms, with a number of them being present in the same animal. Such a phenomenon is called polymorphism. In Ovelia, we find a trimorphic type of zooids, that is polyps, medusae and blastostyles.
Physalia is polymorphic with several types of zooids, that is gastrozooids, autozooids, dactylozooids, gonozooids, siphonozoids, etc. Size ranges from a few millimeter to 2 meter, and they have radial symmetry, but sea anemones possess biradial symmetry. Also, bilateral symmetry is found in some forms like Penatula. Cnidarians are diploblastic. You know what is diploblastic? I discussed it in the previous class. Cnidarians are diploblastic like sponges, that is two germ layers, ectoderm and endoderm, and tissue level of organization occurs. Blind sac plan is present. There is a single opening present on a conical projection called the hypostome. The opening functions as both mouth and anus. It leads into a cavity called gastrovascular cavity. There is no cephalization, means there is no formation of brain. Appendages are absent, but tentacles are present, tactile tentacles, মানে স্পর্শের অনুভূতি নিতে পারে. Tentacles may be hollow in case of Hydra or solid, example in case of Ovelia. Threads which are used in food capturing, offense and defense. The largest tentacles are found in Cyanea arctica with a length of 1 meter. Here coelom is absent because there is no mesoderm. So coelom is absent. That means cnidarians are acoelomates. যদিও একটা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি পাচ্ছ, কিন্তু সিলোমেট সংজ্ঞাতেই আমি আগের দিনে বলেছি, আগের ক্লাসে, যে মেসোডার্ম তার মাঝে এটা চিড় খাওয়ার মতন হয় প্রথমে, তারপরে সেটা ওয়াইডেন করে এবং আলটিমেটলি সেটা ভ্যাকুয়াল সৃষ্টি করে। ভ্যাকুয়াল বলবো না, ওটাকে একটা ক্যাভিটি সৃষ্টি করে বড়। তাহলে সেই ক্যাভিটির চারপাশে যে সেলগুলো থাকে সেগুলো মেসোডার্মাল সেল। এখানে আমরা একটা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি পাচ্ছি লাইন্ড বাই দি এন্ডোডার্মাল সেলস। So the body wall is two-layered, outer epidermis and inner gastrodermis. The endodermal cells lining the gastrovascular cavity are termed gastrodermis, are together termed gastrodermis. And in between the two layers there is a gelatinous matrix called mesoglia or mesenchyme. Epidermis consists of epitheliomuscular cells, glandulomuscular cells, interstitial cells, nerve cells. Here you find nerve cells, presence of nerve cells in this phylum, and cnidoblasts with or without germ cells. And gastrodermis is made up of endotheliomuscular cells, endothelio gland cells, sensory cells, nerve cells, interstitial cells with or without germ cells. Now let us discuss briefly about various cell types. Epitheliomuscular cells. These are large columnar cells with their inner ends drawn out into muscle processes having myofibrils or myonemes.
Collectively, they form longitudinal musculature. Glandulomuscular cells, large cells specialized to secrete adhesive materials for attachment. In Hydra, they produce gas bubbles for floating. Interstitial cells, these are small cells occurring between the larger cells of epidermis and gastrodermis. And nerve cells are small with long branched or unbranched processes called neurites. Various new terms appear, and try to remember all those terms if you want to sit for any competitive examination. Nidoblasts, they occur only in epidermis. These are sensitive cells which can explode to cause injury to the prey. They also take part in attachment. The figure is given for you. Very complicated type of structure. A figure of penetrant nidoblast. One is undischarged and another is discharged type. Those are given for you. However, next, germ cells. These cells are derived from interstitial cells during reproductive stage. They proliferate to form gonads. Gonads থেকে gametes তৈরি হয় জানো. Endothelial-muscular cells, they occur in gastrodermis, similar to epithelial-muscular cells in shape. Muscle processes are present. They form circular musculature. And in epithelial-muscular cells, which are major part of epidermis, present in the epidermis, that is the outermost layer, the epithelial-muscular cells, they form longitudinal musculature. But endothelial-muscular cells, they form circular musculature. The inner surface may have pseudopodia, flagella for ingestion of food. These are called nutritive cells. Endothelioglandular cells are also there. They produce digestive enzymes to digest the food. Mucus is also produced for lubrication and paralyzing the prey. Prey মানে যেটাকে খাদ্য হিসেবে শিকার হিসেবে গ্রহণ করছে. And sensory cells. These are narrow columnar cells bearing hair-like processes for receiving sensations. These are very common over the tentacles and near the region of mouth. And nidoblasts. And these are stinging cells I mentioned just. And for the presence of these nidoblast cells, this phylum is named Nidaria. The members of this phylum are also called cylindrids because of the presence of a cylindrical gastrovascular cavity. However, each nidoblast has a sensory bristle or nidocyl, an operculum and a sac called nematocyst. The nematocyst contains a long thread-like tube developed by invagination of outer end. Various types of barbs and barbules may be present on the tube. Nematoblasts can explode when nidocyl is touched or sensitized. It is caused by either increased hydrostatic pressure due to higher permeability
passage of water from surrounding cytoplasm or due to contraction of nematocyst by the surrounding myofibrils. And digestion is intracellular type, but the endothelial cells secrete digestive enzymes also into the gastrovascular cavity for partial digestion of the prey. So we may call it a digestion of both intracellular and extracellular type. Digested food is picked up by the endotheliomuscular or nutritive cells for digestion, and the digested food is supplied to all other parts of the body. Respiration through contact with water, exchange of gases, excretion through general surface. Cnidarians are ammonotelic, means they excrete ammonia, predominantly ammonia. Neurites of the nerve cells form a sort of network throughout the body. A nerve plexus is formed. Though the plexus does not have the organic continuity because small spaces occur in between the adjacent neurites, nerve cells are apolar and the nervous system is non-polarized. Ganglia and higher organizations are absent. In many cases, a calcareous exoskeleton as well as endoskeleton is present. Corals are specialized to secrete a calcareous exoskeleton of calcium carbonate. You have heard the name of Great Barrier Reef of Australia. This is a coral reef formed due to accumulation of corals, dead corals containing calcium carbonate containing exoskeletal matter. Asexual reproduction is quite common and occurs through fragmentation, budding and fission. Because coelenterate have a high power of regeneration. Sexual reproduction also occurs. These animals are monoecious or dioecious. Ductless gonads occur in coelenterates. They can be epidermal or gastrodermal in origin. Fertilization external or internal. Development direct or indirect, means through larva. Indirect, direct মানে larval forms are absent. Planular larval stage is present in some cases. Besides, the immature forms sometimes are called hydrula, hydratuba, scyphistoma or scyphula, etc. This phylum is again classified into two classes. One is Hydrozoa and the other is Scyphozoa, and yet other is Actinozoa. So three types: Hydrozoa, Scyphozoa and Actinozoa. In Hydrozoa, both polyp and medusoid forms are present, but polyp forms are dominant.
অ্যান্ড এক্সাম্পলস হলো হাইড্রা, ওভেলিয়া, ফাইসেলিয়া. Hydra is a freshwater polyp, and I am giving you a figure to show the gonads as well as asexual reproduction by formation of bud. Hydra is a tubular thread-like animal with radial symmetry. Hydra vulgaris is the example. And another is Ovelia colony, which is polymorphic colonial marine coelenterate belonging to this group Hydrozoa. They are both polyps and medusa. Medusa is the free-swimming reproductive zooid of Ovelia. Ovelia shows alternation of asexual and sexual phases. The asexual phase is its sedentary polypoid colony, while the sexual phase is free-swimming solitary medusa. The two stages alternate in their life cycle. Such an alternation between asexual and sexual phases is called metagenesis. Again, you come across a new term, that is metagenesis. And in Ovelia, the free-swimming larva is called planula. Statocysts are present. তোমরা কখনো দীঘা গিয়ে থাকলে জেলিফিশ দেখে থাকবে, যে উল্টানো ছাতাটা খুলে দিলে ছাতার বাঁটটা বাদে বাকি অংশটা যেমন লাগে উল্টানো মতন এরকম, আর ওটা হচ্ছে তার ক্রেস্ট সাইড, মানে উপরের দিকটা, নিচের দিকে তার ওরাল সাইড, সেখান থেকে ভেরিয়াস টেন্টাকলস আর ফর্মড. colonial polymorphic coelenterate. It may reach a diameter of 30 cm. It may have a light blue colored bladder, float or pneumatophore. Pneumatophore has a gas gland for producing gas. The lower side of the body is oral side. It bears zooids called chormidia. Each chormidium has tentacleless gastrozooids for feeding, small mouthless ductile zooids with long slender tentacles, large ductile zooids with nidoblast rich long tentacles for offense and defense, branched gonadozooids or blastostyles or gonodendra bearing male and female medusae, leaf-like gonopalpons or gelatinous zooids. So many forms are there. Polymorphism. Physalia is also called the Portuguese man of war. এই যে এত রকমের জুয়েড পাচ্ছ না, ডিফারেন্ট ফাংশনস আছে, তার মধ্যে কতগুলো অ্যাটাক করার ফাংশন আছে, যেমন ডাকটাইল জুয়েডস. দ্য সেকেন্ড ক্লাস ইজ স্কাইফোজোয়া. স্কাইফস মানে হলো কাপ.
This class has both medusa and polyp, but medusa is predominant and polyp is reduced. The polyp contains a reduced manubrium and in the figure given in the figure of Obelia given for you, you can identify the manubrium. The jellyfish or moon jelly are cosmopolitan. That means floating or swimming ciliated that occurs in coastal waters of both tropical and temperate areas. They may occur singly or in shoals, SHOALS, মানে ঝাঁকে ঝাঁকে. Their body is transparent, soft, gelatinous, saucer shaped, মানে ডিশের মতো. Free living unisexual ciliated, having 7 to 10 centimeter size. The upper or aboral surface is convex and the lower surface or oral surface is concave. The mouth lies in the central region at the tip of manubrium, surrounded by 4 large fringed and nidoblast rich tapering oral arms. ছবি দেখো বুঝতে পারবে. Numerous hollow tentacles occur on the margin. These are called Rhopalia or tentaculocytes. 8 sense structures called Rhopalia or tentaculocytes are present in notches of the margin. খাঁজে, মার্জিনের খাঁজেতে এগুলো প্রেজেন্ট আছে. Each rhopalium is surrounded by 2 leaf-like lappets. There are 2 ocelli for photosensitivity and 2 olfactory pits for smell. Gonads are endodermal and 4 in number. Planular larvae present. Immature stages like Scyphistoma and Ephrairi occur in the liphist. Aurelia shows bioluminescence. And the class number 3 is Actinozoa or Anthozoa. Only polyp type zooids are present. Medusa absent. ছবি দেখো, বেশ সুন্দর মেট্রিডিয়ামের একটা ছবি দেওয়া হয়েছে. সি অ্যানিমন বলা হয়. দীঘায় বেড়াতে গেলে ওই রকম দেখতে পাবে যে টেন্টাকেল বার করে আছে. মনে হবে দূর থেকে মনে হবে যে বুঝি সি বিচে ফুল ফুটে আছে. মেট্রিডিয়াম অ্যাডামসিয়া, হারমিট ক্র্যাব, ওই তার ওপরেতে যে হারমিট ক্র্যাব যে শামুকের খোলের ভেতরে থাকে আর সেই শামুকের খোলের ওপরে সি অ্যানিমন থাকে. Sea anemones are solitary and sedentary ciliates found in shallow coastal waters, but they can slowly creep over the substratum, মানে যেটার সঙ্গে লেগে থাকে, যে একটা শক্ত বস্তুর সঙ্গে আটকে থাকে, সেটার উপর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারে. বডিটা সিলিন্ড্রিক্যাল এবং যে সাবস্ট্র্যাটামের সঙ্গে একটা পেডাল ডিস্ক আছে সেটা দিয়ে আটকে থাকে এবং সেটা লোবড স্ট্রাকচার. ওরাল ডিস্ক আছে একটা. ইট বিয়ার্স এ সেন্ট্রাল স্লিট লাইক মাউথ সারাউন্ডেড বাই সেভারাল হোলস অফ টেন্টাকলস. কয়েকটি বৃত্তের আকারে সাজানো
টেন্টাকলস আছে। গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি possesses mesenteries or septa. Sea anemone or Adamsia is often associated with molluscan shell harboring hermit crab Eupagurus. The crab is known to literally lift the sea anemone from its place of residence and attach it over molluscan shell. কীরকম একটা এদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা অ্যাসোসিয়েশন। দিস টাইপ অফ অ্যাসোসিয়েশন is called commensalism or mutualism. যে হারমিট ক্র্যাবটা একটা মৃত শামুকের দেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, সে সি বিচের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সি অ্যানিমনটা ওর কোথাও একটা সি অ্যানিমন ছিল, আটকে গেল তার ওই মৃত শামুকের খোলটায়। তারপরে হারমিট ক্র্যাব যখন হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন তার সঙ্গে সি অ্যানিমনও সরে সরে মানে হেঁটে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। Another example is Penatula, colonial sedentary coelenterate found fixed to sandy or muddy bottoms of warm coastal seas. এটা একটা পাইন গাছের মতন দেখতে, একটা সেন্ট্রাল ফ্ল্যাটেন্ড অ্যাক্সিস আছে, যার একটা পেডাঙ্কল, মানে পাইন গাছে যদি গোড়াটা নিচের দিকের গোড়াটাকে ধরি ওটা যেন পেডাঙ্কল বৃন্ত ইন দ্য লোয়ার রিজন অ্যান্ড র্যাকিস ইন দি আপার রিজন, যার উপরে ওই ডালপালার মতন ওগুলো সাজানো আছে এবং নিচের দিকেরগুলো বড়, ওপরের দিকের ওই ব্রাঞ্চগুলো ছোট। দ্য পেডাঙ্কল ইজ বেরিড ইন দি মাড থ্রু অ্যান এন্ড বাল্ব অ্যান্ড দি র্যাকিস বিয়ার্স ল্যাটারাল ব্রাঞ্চেস। এগুলোকে পপুলারলি বলা হয় লিভস আর পিনি। The colony bears two types of zooids, rows of small feeding autozooids over the upper surface of each pinna and tentacleless small siphonozoids on the dorsal and lateral sides of the rachis. Gorgonia is another example. This is called sea fan. Here also the colony has a basal or pedal disc, a short stalk and a branched trunk that bears a number of stems with cross branches forming a fine network in which meshes are of only 2 to 5 millimeter width. And the skeleton is basically made of flexible horn-like protein called gorgonin, hence the name Gorgonia. Polyps are retractile and called anthocody. All the branches develop in a single plane. দেখলে মনে হবে জলে যখন থাকে, এটা যখন দুলতে থাকে জলে, এটা দেখলে মনে হবে একটা পাখা, সেই জন্য সি ফ্যান বলে। Corals like Millepora, Tubipora, Penatula, Gorgonia, Heliopora, etc. They form mounds of limestone in sea. The reefs are often cemented by calcareous shells of mollusks and calcareous or coralline covering of red algae. Foraminifera এক ধরনের প্রোটোজোয়া, celled protozoa. They may also fill the spaces. Most of the reef forming corals belong to the order Madreporaria. Coral reefs are of three types: fringing reef, the simplest and youngest reef, formed near the seashore; barrier reef,
at some distance from the seashore. Great Barrier Reef of Australia is about 2,100 kilometers long, and the part of the sea between the seashore and such reef is called lagoon. Coral islands or atolls or lagoon islands are formed by the coral reefs. The lagoon may occur in the center. Fiji Islands, লাক্ষাদ্বীপ আমাদের ভারতের, and Maldives are coral islands. The largest atoll or coral island is an island Shubha Diva of Maldives.